Espera un segundo, os dejo mejor tarjeta mía. Así... No, te lo mandamos. Vale. ¿La cámara graba? Sonido graba. QL7 primera. Muy buenas. Bueno, en la serie vuestros personajes realizan saltos temporales. Si pudierais viajar en el tiempo, ¿a qué época o con qué personaje relevante o histórico os gustaría coincidir cara a cara? So, hi, thanks for being here today. In the show, your characters jump back in time. If you could do that, when would you travel to and who would you travel to? You know, lately I've been thinking a lot about my parents, and I would love to travel not into the body of my parents, because that's weird, but perhaps somebody in their periphery, like a friend, and then just to get a glimpse of who they were in their 20s or in their 30s, just real quick, and because they only exist in stories and pictures, but I would love to just see who they were when they were dating or whatever. Mm-hmm. Sí, a mí me gustaría, llevo tiempo pensando en mis padres, no digo que me gustaría, o sea, dar el salto a uno de sus cuerpos, porque eso sería un poco raro, pero sí que me gustaría, pues quizá a alguno de sus amigos, para ver quiénes eran mis padres cuando tenían 20, 30 años, un vistacillo así, porque solo los conozco por historias, por las fotos, y sería muy interesante. Hoy en día los viajes temporales y los multiversos en el cine están a la orden del día. ¿Qué propone Quantum Leap para diferenciarse y tener una propuesta diferente y novedosa? So there's a lot of time travel and multiverse in films and shows. What makes Quantum Leap so different? Yeah, I think what differentiates Quantum Leap from, you know, there is quite a lot of time travel, is that Quantum Leap only works because Ben leaps into somebody's life at maybe the worst time in their life. And quite literally has to walk a mile in their shoes and understand what it feels like to be that person. And his job is only done when their lives are made better. Because in a lot of time travel shows, everyone has their mission, but their mission is really about them and whatever's happening in their time, and they're trying to fix something. But this show is about the leaps. It's about the people that we leap into. And it's about empathy. So the time travel part is just part of understanding human beings. Sí, lo que hace diferente a Quantum Leap y por lo que funciona es porque Ben, cuando da el salto, se meten en una persona en un momento muy complicado de la vida de esa persona. Se mete en su piel y tiene que entender las circunstancias que le rodean y ayudarle a que su vida vaya a mejor, para corregir alguno de los errores. En muchos de las series o películas es como que el salto se viaja en el tiempo y esa es la única misión, pero la misión de Ben es la empatía realmente. La serie gira en torno a la empatía. Y un poco a raíz de esto, ¿cuál es la clave para que esta serie, que al final habla sobre viajes en el tiempo y física cuántica, entretenga al espectador y no se convierta a lo mejor en un rompecabezas para quien lo ve? What makes this show about time travel that's so sci-fi, how is it entertaining and not just mind-boggling for the viewers? I think there are so many aspects to what makes it entertaining. Uniquely, there is a hologram. Uniquely, there is a whole family of characters that are making this whole thing work. But also, seeing the leap host be the center of the story is a really interesting idea. Like Caitlin mentioned, you're literally walking a mile in their shoes. Right down to what their shoes look like really informs this being and how they are. And you know, it's hard to really pinpoint an entry point for anybody's entertainment, but to me, that whole conceit is so interesting. And on top of that, I think we're a really funny show. So yeah, there are many aspects to it that I would tune in for. Mm-hmm. Sí, hay muchos elementos. Por un lado, hay un holograma, que eso es algo bastante único. Y luego está toda la familia de personajes que están detrás de todo este proceso. Y luego la clave es que la persona hacia la que se salta se convierte en el protagonista, en el centro de la historia, porque se meten en su piel de manera literal, y eso es muy interesante. Bueno, en la serie viajáis a varias épocas temporales.
¿cuál ha sido la que más os ha gustado viajar y por qué? You travel to a lot of different time periods. Which's been your favorite and why? The 80s are always fun. The 80s are super fun. Yeah, because then you get to see all the hair, you get to see the color, and it's fun to see our guest cast bring some 80s energy to it. But really, every time period's kind of a blast. Yeah. I like going back further. I think we did it in season 1. We're going to do it again in season 2. When we go further outside of modern times, I think that not only is it something that's kind of unique to our show, that we can be in the 80s and then be in the 1800s, but also it just furthers kind of the point of exploring what it was like to be people in different times and see the similarities and the differences. Los 80 siempre son una triunfada, desde luego, con esos pelos, ese color, esa energía que había entonces. Y dice Caitlin que a ella también lo que le gusta es viajar todavía más atrás, porque lo que hace única esta serie es que pueden ir tanto a los 80 como al año 1800 y explorar siempre cómo era la gente, ver las diferencias y las similitudes. Raymond, hace poco afirmaste en una entrevista que la serie original era la serie que a tu amigo le gustaba y que la veíais juntos. ¿Crees que esta secuela va a conseguir también mantener al espectador joven en la televisión viendo la serie? Raymond, you said that this show was one of the favorite shows of one of your friends, your childhood friends. Do you think this sequel is also going to attract the younger audiences? I believe so. Yeah, going back on what makes the show entertaining, you know, the pace of our show, the relevance of our show, the sign of the times of our show, and the things that we're tackling is very current. You know, just the multicultural backgrounds in the show. Just you know, we're talking about stuff that is happening currently through the lens of things that have happened before. And I think what'll draw an audience in at a young age would be this excitement of something that is time travel and what is that, and then what they're going to take away from it is a little bit of history and a little bit of empathy. So I think this is a great show for young audiences to help expand their mind. Sí, es desde luego que sí que conectará con los públicos más jóvenes. Hablando de todo lo entretenida que es, que comentábamos antes, pues el ritmo y los temas que se tocan son muy actuales, se tratan temas muy multiculturales y lo interesante es que se tocan esos temas actuales a través del pasado. Y desde luego que a los más jóvenes pues todo el tema de los viajes en el tiempo les va a traer mucho y a través de esos viajes van a aprender sobre historia y sobre empatía también. Vale, y ya para terminar, os quería preguntar también por el contexto actual de las plataformas de series audiovisuales. ¿Creéis que hay muchas plataformas y hay demasiado contenido? ¿Creéis que en algún momento esta burbuja va a estallar? And to wrap things up, there's so many shows out there right now, there's a lot of platforms. Is there room for everyone? I'll take this one and bring it home and family. Yeah, let's do it. I think so. I think so because, you know, everyone has different tastes, but what I think is really unique about this show, and it was similar from its predecessor, right, is that it was a family show. It was a show that people could watch with their parents and their grandparents and their friends and their aunts and uncles. And when we got cast in it, constantly people came up to us and said, I used to watch the show with my family. And I think out of the hundreds, thousands of shows that are out and they're wonderful, there's not a lot of them that everybody in the family could sit and enjoy. And for what we're experiencing, that's happening again. So instead of people watching everything on their devices in their rooms and separated, this is a show that could actually cross generations, which is why I think it's unique and why I think it's a bit necessary. Sí, hay sitio para todas las series, para todos los gustos, pero lo que hace única esta serie, lo que pasaba también con la serie original, es que es para toda la familia. Es una serie que veían los padres con sus hijos, con sus nietos, con sus amigos, y es lo que nos están diciendo ahora también, que la gente lo está viendo con la familia. Hay miles de series ahora mismo, son todas buenísimas, pero no todas quizás se puedan ver con toda la familia. Y también eso es lo bueno de ahora, en un momento en el que todo el mundo ve sus series en su dispositivo por separado, reúne a toda la familia alrededor de la tele para ver una misma serie. Ya no hay más tiempo, no entiendo. No. Vale.
Vale, genial. Muchas gracias. Thank Thank you. you. Yeah. Thank you.